Tempos depois, a minha mãe respondeu a um anúncio no jornal e foi trabalhar como empregada doméstica da Dona Amélia, uma viúva octogenária, pesada, de olhos aguados e braços roliços. Um dia, à minha pergunta se alguma vez tinha bebido água da chuva, a senhora afastou-se intrigada, sem responder, perdendo-se na penumbra do corredor e balbuciando palavras incompreensíveis. As árvores nuas e o lamento metálico do velho elevador de madeira do prédio da Avenida João Crisóstomo preenchiam as minhas tardes, que eram pouco mais do que tristes, lentas e absolutamente desoladas e infinitas. Da varanda eu via como as pessoas e os carros se confundiam na distância com a palidez dos edifícios. No interior, a voz monocórdica dos locutores da televisão, da rádio e Dona Amélia, dando indicações à minha mãe, ecoavam pelas paredes como numa sala de um museu. Durante um verão, acompanhámos aquela família burguesa numas curtas férias na sua quinta, nos arredores de Lisboa. Viajei perdido num canto do banco de trás do carro, hipnotizado pelo crepúsculo que descia sobre as árvores, como uma laranja gigante penetrando a terra. Recordo esse momento singular como uma das memórias mais tristes de então e que substituiu outras tristezas antigas que, entretanto, tinham esgotado o seu prazo de validade. Mas dias depois, o meu estado de espírito melhorou significativamente com os longos passeios pelo campo naqueles intermináveis dias de calor estival, quando deambulava durante horas pelos pomares até alguém vir chamar-me para lanchar. Eram tardes que me traziam a memória do calor sufocante das cabinas do barco no cais do Porto Grande de São Vicente, que antecedeu o mar infinito e a viagem para Portugal. Recordo o terror sem resposta que é ver a nossa terra natal desaparecer no horizonte, um mundo do nosso mundo fundindo-se no ar entre o azul do céu e a vastidão prateada do mar. Uma memória que chega misturada com o ruído metálico insistente da Casa das Máquinas do Amélia de Mel e que aumentava de intensidade. Ao fim dessa viagem solitária de 5 dias, onde vislumbrei os contornos vagos das Ilhas Canárias, redescobri a minha mãe no meio da azáfama da gar marítima de Alcântara. Na verdade, um estranho reencontro, pois foi como se estivesse de repente diante de uma estrela de cinema de rosto vagamente familiar. Desci as escadas do barco pela mão daquele homem assaz peculiar, que queria ser o meu pai adotivo, e olhei na direção da figura sorridente, vestida com um conjunto de saia-casaco de lã bege, com riscas castanhas sobre uma camisola de gola alta, castanha e sapatos brancos. Uma mulher bonita, sem dúvida, com um sorriso curto e envolvente, emoldurado por uma fila de dentes alvos e bem alinhados. A alegria que me invade por aquela mulher distinta, afinal, ser a minha mãe, e que me leva a perguntar se não estarei a vê-la pela primeira vez. Aproximou-se, pegou-me pelos ombros e apertou-me contra o peito. De seguida, abriu a mala e tirou de lá um bolo de arroz enrolado num guardanapo. No meio do fascínio e da vibrante felicidade, vi nascer a promessa de um mundo novo, naquele momento especial entre mãe e filho, que foi interrompido por essa figura que me acompanhara durante a viagem, se aproximou dela e deu-lhe um beijo de leve nos lábios. Um beijo fugidio, para ser mais concreto, um encostado de lábios. Aquilo que faz a diferença entre dizer deram um beijo e beijaram-se. É sabido que a infância é o melhor chão para os poetas involuntários, na medida em que a incompreensão do mundo é a primeira de todas as musas. Na televisão passava a série americana Uma Mãe para Eddie, a história de um menino mais ou menos da minha idade, cujo pai voltara a casar após o falecimento da sua mãe. Os seus olhos diziam que ele esperava ansioso que Eddie gostasse da madrasta. Depois de ter sido conduzido pela minha mãe ao meu quarto, fiquei deitado sobre a cama e a ouvir as gargalhadas do meu futuro pai adotivo e da minha mãe, vindas do seu quarto, ecoando pela casa. Recordei como na esplanada do bar do Amélia de Mel, durante a viagem, e juntamente com um grupo de amigos, ela dera-me várias moedas de 2 centavos, 2,50 para eu ir levantar a saia das mulheres que conversavam na amorada ou junto ao balcão. Okay, so now in English, if anyone has the book and wants to read along, it's bottom of page 74. Not long after remarrying, my mother replied to an advertisement in the newspaper
and went to work for Donna Amelia as a maid. Donna Amelia was a widow in her 80s. She was thick-set, with plump arms and glassy eyes. One day I asked her if she'd ever drunk rainwater, and the question so perplexed her that she fled the room without answering, muttering to herself all the way down the corridor. My afternoons were spent staring at the bare trees on Avenida João Crisóstomo, to the doleful soundtrack of the building's cranking wooden elevator. They were slow afternoons, sad, desolate, and infinite. I looked down from the balcony and watched people and cars blending into the paleness of the buildings in the distance. Inside the apartment, the monotonous voices of television or radio presenters, or Donna Amelia issuing my mother instructions, echoed off the walls like the sound in the rooms of a museum. One summer, we were invited by Donna Amelia to accompany her and her bourgeois family on a short holiday to their country estate outside Lisbon. Traveling in the back of the car, looking out the window, I was mesmerized by the orange light pouring through the trees. I didn't want to go, and I recall feeling sadder than I'd ever felt before, the heaviness of my mood surpassing all previous sadnesses or replacing those that had passed their expiration date. A few days later, my spirits had revived. I was energized by the long walks in the fields and the never-ending warm summer days. I spent my mornings wandering among orchards, lost for hours, until someone called me in for lunch. Perhaps being in the back seat of the car had reminded me of sitting in the cabin of a ship in the harbour of Porto Grande, São Vicente, as it pushed out into the infinite sea bound for Portugal. I remember the suffocating heat and the unanswered terror of seeing my native land disappear on the horizon, my world slowly melting away, sucked in between the big blue sky and the vast silver of the sea. My memory of this moment comes with a backdrop of metallic sound, the intense, insistent shudder of the Amelia de Melio's machine room. I was 6, accompanied only by a man I didn't yet know. After 5 days at sea, in which I recall seeing no land except the vague outline of the Canary Islands, we reached Portugal, and I was reunited with my mother. It was a strange reunion amid the hustle and bustle of Lisbon's Alcântara port terminal. When I first saw her, it was like coming face to face with a vaguely familiar film star. I went down the steps of the boat holding hands with that peculiar man who would become my stepfather. At the bottom of the steps was a smiling lady dressed in a stripy beige jacket and skirt suit, a high-collared brown shirt, and white high-heeled shoes. She was certainly very pretty, this woman, with a simple, bright smile that showed off a neat row of white teeth. When I realized this woman was actually my mother, the joy that flooded through me was such that it was as if I was seeing her for the first time. She came to me, took me by the shoulders, and squeezed me to her chest. Then she opened her bag and took out a rice cake wrapped in a napkin. It was a moment of astonishing relief, a combination of jaunty wonder at the promise of a new world and the pure joy that exists between mother and child. Then it was interrupted by this man. My travel companion approached and gave my mother a gentle kiss on the lips, a fleeting kiss, or a leaning in of the lips to be more precise. Even I could tell the difference between they gave each other a kiss and they kissed. In childhood, everything is experienced with the awe of incomprehension. It's fertile ground for those of us with a poetic disposition, the whole world for a muse. There was an American TV series on at the time called The Courtship of Eddie's Father, in which the father of a boy of around my age sought to remarry after his wife, the boy's mother, died. The cameras always made sure to capture the father's eyes and his desperate hope that Eddie would like each prospective stepmother. That first morning in Portugal, I was led to my new room, where I lay on the bed, listening to the giggles of my mother and future stepfather coming from across the hall. I remembered how, back on the terrace of the bar on board the Amelia de Melio, this man and his friends had offered me 5 crowns if I'd lift up the skirts of women standing chatting at the guardrail.